День ухода Харидаса Тхакура. Поэтому попаем баджан Наратама Дас Тхакура. Джей Анило Премадана. Там слове печатка каха-мора. Во втором куплете, да. Везде, где камха, должно быть каха. Везде, где каха-мора. И в третьем куплете тоже. Вместо камха. камха. Каха. Каха. Мора Сара. Куда? Каха, где? Куда? Куда? Куда Простите, пожалуйста, пошел? за печатку. Где мой? Кахамора Сара Каха Санатан. Где мой Саруп, Рупа, Санатан, Сами. Можно прочитать перевод. Здесь еще. Можно? Джанила Примадхана Курана Прачу. А как это называется в песнике? Этот баджан. Песнь в разлуке с Вайшнавами. А? Песня в разлуке с Вайшнавами. Песня в разлуке С Вайшнавами. с Вайшнавами. А на Бенгакхане там назвали? Сейчас скажу. Сапаршада Бхагават Вираха Джанита Вилапа из Пархана. Слышно? Да? Какая страница? Окей. Хорошо. Все нашли? Только фотограф. У которого есть песник в телефоне. У кого есть? Да. Еще раз титул, Название? название. Погромче. Название. Сапаршада Бхагават Вираха Джанита Вилапа. Это песня Наратама Дас Тхакура. Сапаршада Бхагават Вираха Бхагават Вираха Джанита Джанита Вилапа. Вилапа. Из Прабхана. Из Прадхана. Из Прартана. Прадхана. Перевод. Скорбь, порожденная разлукой с Господом вместе с его близкими спутниками. Скорбь, порожденная Разлукой. разлукой с Господом его. Вместе с его близкими спутниками. Перевод таков. Где мне найти того, кто является богатством према бхакти и исполнен сострадания, того, кто подобен Шри Ачари Тхакуру, Шинивас Ачари? Где спасители наших душ? Где Сваруб Дамадар? Где Рупа Госвами и Санатана Госвами? Где найти Рагунатха Даса? Где мои Рагунат Бхата и Гопал Бхата Госвами? Где теперь найти Шри Кришнадас Кавираджа? Они ушли все сразу, чтобы быть вместе с Господом Гаурангой, великим танцором. Чтобы оказаться вместе с ними рядом с Господом Чайтаньей, я готов разбить себе голову о камень в муках разлуки. Все они ушли в свои игры. Наратам Дас Тхакур восклицает: мне остается лишь плакать свою горькую участь, оплакивать свою горькую участь, потому что я не в силах обрести их общество. Jai Anila
Gela Acharya Thakur. Kahamora Svarupa Kahasanatan Kahadasa Raghunatha Patita Kahamura Bhattajuga Kahakabira Ekakale Bodhagela Goranatara Ekakale Bodhagela Goranatara Pachane Kultiva Mata Anale Pasiva Anale Kultiva Mata Anale Pasiva Goranga Gunera Nidhi Kotagele Abo Saraswati Deve Gauravani Prabhya
Lecture? Хочешь читать лекцию? Харидаса Тхакура. Харе Кришна. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. So today is the disappearance day of Srila Харидаса Тхакура, Сегодня уход Шрилы Харидаса Тхакура. also known as Ananta Chaturdasi. Также день известен как Ананта Чатурдаши. So Харидаса Тхакура is one of the important associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Харидас Тхакур один из главных спутников Шри Чайтанья Махапрабху. He appeared in the village of Buran, which is situated in Satkhira district of present-day Bangladesh. Он явился в этом мире в деревне под названием Буран. Это район Satkhira. Это район Сакхира, ныне Бангладеш. It's not far from the border of India, Это недалеко от границы с Индией. and also not far from the birthplace of Rupa and Sanatana Goswamis in Jessore district, the neighboring district. И недалеко также от того района, где родились Рупа и Санатан, это соседний район, тот район Джишор. Now ISKCON has a large temple there near the birthplace of Rupa and Sanatana. Искон там сейчас также имеет большой храм рядом с тем местом, где Руп Санатана явились. Where every year or every 2 years large conventions are held. Devotees come from different countries, and many thousands of devotees from all over Bangladesh also participate. Где каждый год или раз в 2 года проходит большой фестиваль в честь его явления, где собираются преданные со всего мира и также из Индии и Бангладеш. If anyone goes to Bangladesh for pilgrimage, they can visit many holy places, many birthplaces of different associates of Lord Chaitanya. Если кто-то будет в Бангладеше, то может посетить места, связанные с играми, деяниями и места рождения близких спутников Господа Чайтаньи. In Sylhet district, there is the ancestral home of Jagannath Mishra and birthplace. В районе Силхет находится место рождения также Джаганнат Мишры. Birthplace of Satyamata also there nearby. Рядышком есть место, где родилась Шачимата. Some distance away, there is birthplace of Advaita Acharya. И недалеко оттуда также место явления Адвайта Ачарьи. ISKCON also has built a temple there. Искон также построил там храм. And near that place is the birthplace of Madhavendra Puri. Недалеко оттуда место явления Мадхавендра Пури. Also in Sylhet district is the birthplace of Srivas Pandit and Murari Gupta. Шривас Пандит и Мурари Гупта также родились в том районе Силхет. We can also find in Chittagong district the birthplace of Pundrik Vidyanidhi. И рядом в районе Читтагонг есть место явления Пундарик Видянидхи, Where ISKCON also has constructed a large temple. где Искон также построил большой храм. And near there is the Bhajan Kutirs of Mukunda Datta and Vasudev Datta. И там же рядом есть Баджан Кутиры, Мукунды Датта и Васудева Датта. And in
northwestern Bangladesh, one can visit the birthplace of Narottam Das Thakur. А на северо-западе Бангладеши можно посетить место явления Нароттам Дас Тхакура. And there are three important places there. И там три важных места есть. Ketari, his birthplace, and also where he held the first Gaur Purnima festival. Кетури там место его явления Нароттам Дас Тхакура и проведение первого фестиваля Гаура Пурнимы. That was held after the departure of the Panchatattva. Которое прошло после ухода Панчататтвы. But it said the kirtan was so ecstatic at that festival that the Panchatattva themselves appeared and danced in the middle of the Но kirtan. говорится, что киртан настолько был тогда экстатичный, что сами Панчататтва явились там и танцевали в киртане. There's also a place called Bhajan Stan where Narottam performed his bhajan. Есть место Бхаджанстан, там же, где Нароттам Дас Тхакур совершал баджан. And a place called Prem Tali on the bank of the river Padma where he attained Krishna Prema. И место Према Стхали, то место на берегу реки Падма, где Нароттам Дас Тхакур обрел Према Бхакти. It is said that many years previously Lord Chaitanya went to the banks of the Padma River. Говорится, что до того за много лет Господь Чайтанья посещал этот берег реки Падма And called out for Narottam very loudly, Nara, Nara. и взывал к Нароттаму очень громко, крича «Нара, Нара!» And deposited prema in the river Padma for him. и оставил там в реке Падма специально прему для того, чтобы Нароттам Дас Тхакур ее потом там получил. So that place, Prem Tali, is on the banks of that river. Так что это место Према Тали находится на берегу этой реки Падма. And when Narottam Das Thakur was very old, he asked his disciples to take his body and bathe him there in the Padma. И когда Нароттам Дас Тхакур уже состарился и оставлял тело, он попросил учеников взять его тело и омыть в реке Падма. And while they were bathing him, his body dissolved, turned into milk and dissolved in the Padma River. И когда ученики омывали его тело в реке Падма, то оно растворилось в этой реке, превратившись в молоко. Чей этот телефон? Anyhow, Haridasa Thakur appeared around 1450. That's about 35 years before Sri Chaitanya Mahaprabhu. 35 years. Он, Харидас Тхакур, появился примерно в 1450 году, за 35 лет до явления Чайтаньи Махапрабху. He is considered to be an incarnation of Lord Brahma. И он считается воплощением Господа Брахмы. As we know, Lord Brahma became proud and stole Lord Krishna's cowherd boyfriends and calves. Как мы знаем, в свое время Господь Брахма, возгордившись, украл у Кришны телят и его друзей, мальчиков-пастушков. Later, Lord Krishna, seeing the situation, produced duplicate boys and calves. И в такой ситуации Кришна размножил себя в этих украденных телят и друзей. And for a period of 1 year, they would go home to their parents, and the parents didn't recognize the difference. In fact, their love for their offspring increased due to there being expansions directly of Krishna. И целый год родители не могли отличить своих детей
они думали, что это их дети. И любовь к ним еще больше возросла, поскольку они были сами экспансией Кришны. And when Brahma wanted to put the originals back, then he became very confused. What shall I do? И когда Брахма увидел такую ситуацию, то он смутился и подумал, что же мне делать. So Krishna took away the duplicates and allowed Brahma to put the originals back. И поэтому Кришна снова в себя вобрал все эти экспансии и разрешил Брахме вернуть изначальных тех украденных пастушков и телят. So in this way Brahma was humbled and realized the glories of Lord Krishna, the potency and glories of the Lord. Так Брахма узнал, что сам этот Кришна является Верховным Господом, узнал его славу и был как бы принижен. So Lord also informed him that he would appear as Gauranga. Господь тогда ему также сообщил, что собирается явиться как Гауранга. So Lord Brahma was concerned he might become proud again and do something foolish. Брахма тогда выразил такое опасение, что вдруг снова возгордится и совершит какую-то глупость. So therefore he prayed to the Lord to allow him to appear in a low-born family so that he would be very humble and not overcome by pride. И взмолился к Кришне, чтобы тот позволил ему участвовать в его играх и родиться в какой-нибудь семье, низкой семье, с тем, чтобы служить ему, с тем, чтобы не возгордиться. So thus he was born and raised in a Muslim family. Так что он и родился в мусульманской семье. He became a follower and friend of Advaita Acharya, who taught him the deep meanings of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Он стал последователем и учеником Адвайта Ачарьи, который объяснил ему глубокое значение Писаний и Бхагавад-гиты. Advaita made a cave-like dwelling for Haridasa Thakur on the bank of the Ganga. Адвайта соорудил для Харидаса Тхакуры подобно землянке жилища на берегу Ганги. There they prayed for the Lord's descent. Advaita was offering Ganga water and tulsi leaves to the Lord and calling out to the Lord, and Haridas was chanting 300,000 names of the Lord every day. Там они взывали о пришествии Господа. Адвайта предлагал Господу воду Ганги и Туласи, а Харидас воспевал 300 тысяч имен каждый день. Once some respectable people came to take darshan of Haridas Thakur, but they were afraid to go into his cave because a big snake was living there. Однажды уважаемые люди пришли на даршан Харидас Тхакуру, но они побоялись зайти в ту пещеру, где жил Харидас, поскольку там жила змея. So Haridas decided that either I will leave or the snake will leave. И тогда Харидас решил, либо мне уйти, или пусть змея уходит. So the Lord, in the heart of the snake, guided the snake to leave that place, and thus the people could come and have darshan of Haridas. Так Господь указал, находясь в сердце этой змеи, уйти, так что люди могли получить даршан Харидас. While he was living in the cave, Haridas was tested by Maya Devi herself. Также, когда он там жил, то его проверила сама Майя, Who came 3 days in a row to test him, but he always said, wait till I finish my rounds. которая приходила 3 дня подряд его соблазнять, но он ей говорил, пожалуйста, подожди, мне надо закончить мои круги. And after 3 days, she became a devotee. И через 3 дня она стала преданной. Advaita Acharya used to invite Haridas regularly to his home for prasadam.
Адвайта Ачарья регулярно приглашал Харидаса Тхакура домой на прасад к себе. And once, on the occasion of Shraddha ceremony, he asked, or he offered Haridasa Thakur the first plate of prasadam. И однажды на церемонии Шрадха Адвайта предложил Харидасу Тхакуру первую тарелку с рисом. So, Advaita Acharya was from a high-class Brahmin family, and at that time the Brahmin community was very conservative. И Адвайта Ачарья был родом из высокой брахманской семьи, и в те времена браманы были достаточно консервативны. They could easily outcast a person. Они могли легко, как сказать, могли легко человека предать анафеме, что ли, выгнать из своей касты брахман. Outcast. Как сказать по-русски? Outcast. Да, вот я и думаю. Ауткаст, то есть исключить из этой касты брахманов. Исключить. Исключить из общества. Изгнать из общества из индусов. There's a story in the Chaitanya Charitamrita also about Subudhi Rai, who was a wealthy landowner. Есть история также в Чайтанья Чаритамрите о Субудхи Рае, который был богатый землевладелец. He was a very wealthy landowner. Он был очень богатый землевладелец. And previously, the Nawab Hussein Shah used to work for him before he became Nawab. И прежде Наваб Хусейн Шах, перед тем как стать правителем, служил ему. So once he hit Subudhi Roy hit this Hussein Shah with a whip because he was misbehaving. И вот Субудхи Рай как-то однажды наказал его, побив палкой или плеткой, потому что тот неправильно себя вел. Later he became a Nawab. А позднее тот стал Навабом, правителем. And his wife saw the whip marks on his back. И жена увидела на спине его следы от побоев, следы от плетки. And asked him who did this. И спросила, кто это сделал. So he replied, Subudhi Roy. Он ответил, Субудхи Рой. She said, you should kill him. Она ответила, ты должен убить его. He said, I cannot kill him. He was like a father to me. Я не могу его убить. Он был мне как отец. She kept insisting. Но она настаивала. He kept refusing. А он отказывался. Finally she said, if you can't kill him, turn him into a Muslim. В конце концов она сказала, не можешь его убить, обрати его в мусульман. So in those days, if a Muslim simply sprinkled water from his water pot on a Hindu, the Hindu was rejected from the Orthodox society. В то время, если просто мусульманин брызнул водой на голову какого-нибудь индуса, то индус был отвержен сразу из общества индусов. So Nawab agreed, all right, he sprinkled water on Subudhi Roy's head. И Наваб согласился, ладно, пошел и брызнул водой на голову Субудхи Раю. So Subudhi Roy was rejected. И Субудхи Рай был отвержен из общества. And he asked some brahmanas, how can I counteract this? И он спросил одних брахманов, как же мне теперь вернуться назад, это как сказать, очиститься или вернуться назад. So they said you should drink boiling ghee and give up your body, and next life you can be born as a Hindu again. И брахманы ответили ему, что выход есть один, надо выпить кипящее ги, оставить тело, и в следующей жизни родиться снова в семье индусов. Then he went to Chaitanya Mahaprabhu. Он отправился тогда к Чайтанье Махапрабху And asked the same и question. задал тот же вопрос. And Chaitanya Mahaprabhu told him no. He said, don't do that. He said, go to Vrindavan and chant the Hare Krishna Maha Mantra. И Махапрабху ответил, нет, этого делать не надо.
и иди во Вриндаван и воспевай святые имена Бога. and render service to the Vaishnavas. И служи Вайшнавам. So he lived in the forests of Vrindavan. Так он жил в лесу Вриндавана, He used to collect firewood and bring it to the market and sell it. собирал дрова, хворост, приносил на базар, продавал He made few paisa profit. и получал несколько пайсов за это выгоды. And he saved the money. Таким образом собирал эти деньги. And when Vaishnavas came from Bengal, he would cook for them because they couldn't digest chapatis and wheat. И когда приходили туда паломники из Бенгалии, то он для них покупал рис и готовил прасад, потому что чапати они не могли переваривать. And he also gave them mustard oil massages. И также он делал им массажи с горчичным маслом. Mustard oil, Srila Prabhupada also took mustard oil massage every day. Прабхупад также такой массаж каждый день принимал с горчичным маслом. Very good for the health. Очень хорошо для здоровья. And also, after you can take cold bath, you don't feel cold. И также, если совершаешь омовение в холодной воде, то не чувствуешь холода. So in this way, Subudhi Roy served the Vaishnava. Так Субуди Рай служил Вайшнавам. But we can see how conservative the Hindu society was. Но мы видим, насколько консервативно было тогда общество индусов. So Advaita Acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, they're considered great reformers. Адвайта Ачарья, Чайтанья Махапрабху считаются великими реформаторами. Because Advaita, he made friendship with Haridasa Thakur. Потому что Адвайта также он дружил с Харидаса Тхакуром. And on this Shraddha ceremony, instead of offering the first prasadam to a high-class Brahmin, he offered to Haridasa Thakur. И на этой церемонии фестиваля Шрадха, вместо того, чтобы предложить первую тарелку подношения прасадам брахманам с высокого происхождения, он предложил этот прасад Харидаса. And Haridas, at first he was reluctant to accept. Why are you feeding a low-born person? Но отказывался Харидас Тхакур вначале принимать, спрашивал, почему ты низкорожденного так почитаешь, кормишь первым? Because Advaita would be criticized by many caste brahmanas. Потому что он знал, Адвайта будут критиковать эти касты брахманы. But Advaitacharya replied that feeding you is equal to feeding 10 million Brahmins. Но ответил ему Адвайтачарья, кормить тебя, значит накормить 10 миллионов брахманов высокого происхождения. So we see also Chaitanya Mahaprabhu, he named Haridas Thakur as the Namacharya, or the Acharya of chanting the holy names. Мы знаем, Чайтанья Махапрабху дал титул Харидас Тхакур нам Ачарья, значит Ачарья, воспевание святых имен. And he also accepted Rupa and Sanatan as his important followers. И также принял Рупу и Санатану как своих важных последователей. They were born in Brahmin families, but they became ministers in the Muslim government. Они служили мусульманскому правителю, хотя и стали потом брахманами и спутниками. Они родились в семье Брахмана. Хотя они родились в семье брахмана, но потом стали служить правителю мусульманскому. So they were rejected from the Hindu И, society. конечно, их из-за этого отвергло общество индусов. But Chaitanya Mahaprabhu made them important acharyas in his sampradaya. Но Чайтанья Махапрабху сделал их великими, важными ачарьями в своей сампрадае. Gave them the responsibility to write many authorized books on Krishna consciousness. Им ответственность также написать много книг сознания Кришны, Which we still get the benefit of today. из которых мы и сегодня получаем столько блага. Brihad Bhagavatamrita, Haribhakti Vilas, commentary on the Bhagavatam written by Sanatana Goswami. И также комментарий на Бхагаватам, написанный Санатана Госвами.
Brihat Bhagavatamrita, Бхагаватамрита. Hari Bhakti, many books. Nyatata Rupa Goswami. Rupa Goswami wrote Ujjvala Nilamani, Vidagdha Madhava, Bhakti Rasamrita Sindhu, Upadeshamrita. Вот эти Рупа Госвами написал. And many, many other books. И много-много других книг. So at one time, Haridasa Thakur moved to a place called Benapole. Однажды Харидас Тхакур отправился в место Бенапул. It is right on the border of Bangladesh and India. It's on the Bangladesh side. Это сейчас прямо на границе с Индией, Бангладеш, на стороне And Бангладеш. on the Indian side is Haridaspur. А с индийской стороны Харидаспур. And Prabhupada instructed Jayapataka Maharaj and Bhakti Prabhav Maharaj to develop a center there. И там Шрила Прабхупада дал наставление развивать центр Джайапатаки Махараджа и Бхакти Прабхав. Yeah, so now we have a nice center there. И там у нас сейчас хороший центр есть. So before that he was living in Benapole, just on the other side of the border. There was no border then, of course. И Харидас жил тогда в Бенаполе, вот как раз в этом месте. Тогда, конечно, не было еще этой границы. So there, nearby, was a wealthy landowner called Ramchandra Khan. И рядом жил также большой землевладелец, которого звали Рам Чандракхан. He was very envious of Vaishnavas. И он очень завидовал вайшнавам. And he wanted to discredit Haridas И Thakur. он хотел дискредитировать Харидаса Тхакура. So he found a very attractive young prostitute. Так он нашел одну очень привлекательную молодую проститутку And sent her to try to tempt Haridas Thakur. и послал ее, чтобы она соблазнила Харидаса Тхакура. So she went there, dressed very attractively, went to his cottage and began displaying attractive feminine postures. Она оделась очень красиво, отправилась в то место, где жил Харидас Тхакур, и стала всячески его соблазнять. And he said, please wait for a while, I have to finish my round. А он сказал, подожди немного, мне надо закончить мои круги. Similar to the visit of Maya Devi in the cave. Подобным же образом, как и история, когда его соблазняла Майя Деви в And пещере. he chanted the whole night, she fell asleep, and in the morning he apologized. I'm sorry I could not fulfill your desires, please come back again this evening. И вот всю ночь он воспевал святые имена, так что она уже уснула. И тогда он сказал, извини, вот тогда приходи на следующий день, а то мне надо будет снова круги читать. So again the same thing happened the second night. И на следующую ночь произошло то же самое. And the third night as well. И то же самое и на третью ночь произошло. And finally, she begged forgiveness, apologized, and said that it was Ramchandra Khan who sent her. И потом она очень она стала просить прощения и сказала, что Рамчандра Кхан на самом деле послал ее. And Haridas said, yes, I knew that in the beginning. I could have left here immediately. И он сказал, Харидас, да, я это с самого начала знал, но я сразу не мог. Я смог бы сразу уйти. Я смог бы. Я и сразу смог бы уйти. And then he said, but I stayed here just to deliver you. Но я остался специально, чтобы спасти тебя. So she asked then, how can I be delivered? И она спросила, как же мне спастись? So he said, just give away all your property to the Brahmanas. И он ответил, раздай все свое имущество брахманам. And you can come and live in this cottage. I will go away. Ты приходи и живи в этой хижине, я пойду дальше. You chant the holy names, you worship Tulsi Devi. Воспевай святые имена, поклоняйся Туласи Деви. Don't worry about your maintenance, people will help you. И не заботься о поддержании себя, люди помогут тебе. So she
followed his instructions, gave away her property, shaved her head, and came and lived there in the cottage. Так она последовала этому совету, раздала имущество браманам, обрила голову и стала жить и поклоняться в этом. Haridas moved to Haridaspur, which is not so far away. А Харидас перешел в другое место, в Харидаспур, не так далеко. So the local people, who were very amazed that she had changed so much, they came and donated, and in this way supported her. И люди изумлялись такому ее изменению, этой женщины, поэтому они приходили и поддерживали ее. So she became famous in the area as a genuine sadhu. Так она стала знаменитой в том обществе, и ее признали как садху. So if you visit Benapole, you can also see the place where this lila took place. И если там будете, можете посетить это место Бинапол, где произошла эта история. There's a temple there of Gornitai, and there's the tree under which Haridas's cottage was situated, and there are murtis of Haridas and this prostitute who became a sadhu. Там есть храм Горанитай, есть дерево, под которым Харидас воспевал святые имена, есть мурти Харидаса и этой женщины и в форме саду. Another lila took place at the home of Govardhan Majumdar and Hiranya Majumdar. They're the father and uncle of Raghunath Das Goswami. Также еще произошла история там с Говардхан Маджумарда и Hiranya Majumdar. Хирань Маджумарда, которые были отцом и дядей Рагунатха Дас Госвами. They were very wealthy men. Они были очень богатыми людьми. And they used to arrange religious gatherings and kirtans. Они собирали религиозные собрания, спонсировали киртаны. Once they invited Harидasa Thakur to speak. Однажды они также пригласили Харидаса Тхакура произнести речь. And there he glorified the holy name. Там он прославлял могущество, славу святого имени. And in his lecture he said that even if one chants the holy name in Nama Bas, or the clearing stage, one can attain liberation. И на этой речи он произнес, он сказал, что если кто-то воспевает святое имя даже на уровне Намабхаса или на очистительном уровне, то он достигнет Кришна-премы. What to speak if he chants Shuddhanam, pure names, then he will attain Krishna Prema. And first liberation. Including liberation automatically. No, before, in Namabhasa. Yes. First. Если Намабхаса читает, то получит освобождение. А если человек будет читать святое имя в чистом Шудханам, на уровне чистого воспевания, то получит Кришна-прему. So one Brahmin called Gopal Chakravarti, he challenged Haridasa Thakur. Один браман на том собрании, Гопал Чакраварти, бросил вызов Харидасу Тхакуру. It takes many lifetimes to attain liberation. Он сказал, много жизней требуется, чтобы обрести освобождение. How is it possible just by chanting Nama Bas one can attain it? Как это возможно, что просто воспевая Намабхасу можно достичь его освобождения? He told Haridas, if your statement is not true, I'll cut off your nose. И сказал Харидасу, если твое утверждение неправильное, то я отрежу тебе нос. Haridas replied very calmly, these are the statements of the scriptures. Харидас сказал очень смиренно, это наставление и утверждение священных писаний. If it is not true, I'll cut off my own nose. Если это не так, то я сам себе отрежу нос. So the whole assembly was very disturbed. То все это собрание пришло в такое волнение, негодование. And Govardhan Hiranya Majumdar dismissed this Gopal Chakravarti from their service. И Говардхан, и Хиранья, они
прогнали этого брамана с собрания. And he was engaged in their service. They also dismissed him. И он был занят, и лишили его служения. And after a few days, he got leprosy. А через несколько дней у него проявилась проказа. And his beautiful long nose and beautiful long fingers fell off. И его красивый длинный нос и красивые длинные пальцы, все это отпало. Haridas was sorry to hear it, but that was the result of his offensive behavior. Харидасу было тяжело слышать и узнать об этом, но такова была реакция его поведения. We should also mention that Ramchandra Khan, who sent the prostitute, he also later offended Lord Nityananda. Мы еще не сказали, что Рамачандра Кхан, который подослал проститутку к Харидасу, он также еще нанес оскорбление Нитянанде. Lord Nityananda came to his village once with many followers. Однажды Нитянанда пришел в его деревню с многими последователями. He didn't come to greet Lord Nityananda as is common in villages of Bengal. They always come to greet the guests. И он не вышел, чтобы поприветствовать Нитянанду, как это, конечно, всегда в традиции в Бенгалии приветствовать таких великих личностей. So Lord Nityananda sent one of his men to ask where he could stay for the night. И Нитянанда послал одного из своих людей спросить, где им остановиться на ночь. Ramchandra Khan had a very big house. He could easily have made arrangement for the Lord. Рамачандра Кхан, у него был очень большой дом, и он мог сделать для всех, мог всех разместить на ночь. But instead he told Lord Nityananda's man that tell Lord Nityananda he can stay in the cow shed. Но он ответил тогда этому человеку, которого послал Нитянанда: иди и скажи, что вы можете в коровнике ночевать. Lord Nityananda was very displeased and he immediately left that village with his followers. И Господь Нитянанда был недоволен и сразу же ушел из этой деревни. In a few days, the Mohammedan tax collector came and arrested Ramchandra Khan because he hadn't paid his taxes. Через несколько дней пришел мусульманский сборщик налогов и арестовал этого Рамчандру Кхана за то, что тот долго не платил налоги. And took away all his property and burned his house to the ground. И забрал все его имущество и дотла сжег его большой дом. So he got very severe reaction for his offenses. Вот он получил такую серьезную реакцию, такое серьезное оскорбление. Once Chaitanya Mahaprabhu, he asked Harидasa Thakur how the Mlechas and Yavanas will be delivered. Однажды Чайтанья Махапрабху спросил Харидаса Тхакура, как млечкам и яванам освободиться. So he said, even if they chant the word haram, which means, horrible in their language, they'll get great transcendental benefit, he said. И он ответил, что даже если кто-то будет, если они будут успевать, будут просто говорить слово харам, что на их языке значит ой, как, ужасно, то они получат благо и получат, they will be liberated. Yeah, to be liberated. Harama means, condemned, condemned. О, проклятие, ужасно. Они получат благо. They can get even liberation. И даже освобождение. And another time he asked Haridas, how will the plants and trees be delivered? А другой раз он спросил Харидаса, а как же деревьям и растениям освободиться? And Haridas replied, by loud chanting of the holy names of Krishna. И Харидас отвечал громким воспеванием святых имен Кришны. Lord Chaitanya, during his Navadvip pastimes, he sent Nityananda and Haridas to preach regularly in the area of Navadvip. Когда на Навадвипе жил Чайтанья Махапрабху, то он послал Нитянанду и Харидаса проповедовать в том районе Навадвипе. And once they came across two drunkards and dacoits called Jagai and Madai. И они тогда встретились там с одними бандитами Джагаем и Мадхаем. So they requested these bandits to chant the
holy names. И они этих бандитов попросили воспевать святые имена. And these drunkards began chanting in a joking manner. И эти пьяные бандиты, они стали произносить, петь святые имена, но как бы в таком, как бы смеясь, несерьезно. But still, Lord Chaitanya was very pleased to hear about this. Но это даже обрадовало Господа Чайтанью. And again, Nityananda and Haridas passed by their place and again requested them to chant. И потом снова они проходили то место, встретили их и опять просили воспевать святые имена. But this time, the drunkards attacked Lord Nityananda and threw a broken wine pot at his forehead. Но в этот раз эти пьяные бандиты, они напали на Нитянанду и разбили о его голову глиняную бутылку из-под вина. And when Chaitanya Mahaprabhu found out, he took his Sudarshan chakra and was ready to kill these bandits. И когда узнал об этом Чайтанья Махапрабху, он стал призывать Сударшана чакру и был готов их убить. But Lord Nityananda intervened and begged the Lord to deliver them. Но Господь Нитянанда стал за них просить Господа Чайтанью простить их, не убивать. And therefore, Lord Chaitanya, being merciful, delivered them, and they became great devotees. Из-за этого смилостился над ними Господь Чайтанья и сделал их преданными. So like that, Nityananda and Haridas also preached extensively in other parts of Bengal. Также Нитянанда и Харидас очень проповедовали много в других районах Бенгалии. And spread Gaudiya Vaishnavism very widely. И очень широко распространяли Гаудия Вайшнавизм. Later, when he was older, Hardas Thakur lived in Puri. Позднее, когда Харидас Тхакур уже был более старше, состарился, он жил в Пури. He did not attempt to go into the Jagannath temple, being from a Muslim family. И он не пытался даже заходить в храм Джаганнатхи, так как он из семьи мусульман. And Rupa and Sanatan also, when they came to Puri from Vrindavan to visit Mahaprabhu, they also didn't try to go in. И Рупа Санатан также, когда пришли в Пури из Вриндавана посетить Чайтанью Махапрабху, они тоже не заходили в храм Джаганнатха. So they used to stay, when they came to Puri, they used to stay with Haridas. Когда они пришли из Вриндавана в Пури, то они жили рядышком вместе с Харидасом. And they would offer obeisances to the chakra on the temple from afar, as it's non different from the Lord. И издалека просто свои поклоны предлагали чакре на храме Джаганнат, что не отлично от посещения самого храма. Chaitanya Mahaprabhu used to visit them regularly. И Чайтанья Махапрабху регулярно их навещал. And would bring them prasad, or sometimes he would send them prasadam. И приносил им прасад от Джаганнат или посылал кого-то, чтобы им принесли. Once Sanatana Goswami praised Haridas Thakur. И однажды Санатана Госвами прославлял Харидаса Тхакура. Apane achari keha na kore prachar, prachar korina kela na korina achar. Some behave very well, but do not preach Krishna consciousness, whereas others preach but do not behave properly. Кто-то ведет себя хорошо, но не проповедует сознание Кришны, а кто-то проповедует сознание Кришны, но ведет себя нехорошо. You simultaneously perform both duties in relation to the holy name by your personal behavior and by your preaching. А ты и хорошо себя ведешь и проповедуешь, таким образом правильно расположен к святому имени. For you are the most advanced devotee in the world. Так как ты самый возвышенный, преданный в мире. One day Govinda, Mahaprabhu's servant, bought prasad for Haridas, but he saw he was lying on his back and chanting very, very slowly. И однажды Говиндадас, слуга Махапрабху, он видел, что Харидас лежит на боку и потихоньку, медленно воспевает эти имена. So the next day he told Mahaprabhu, and the next day Mahaprabhu came to see him. Он об этом сказал Махапрабху,
И на следующий день Махапрабху пришел навестить Харидаса Тхакура. So he asked Haridas, what's wrong? What disease do you have? И Махапрабху спросил: Харидас, что с тобой? Ты чем-то заболел? And Haridas said, my disease is I cannot finish my rounds. Он сказал, что болезнь моя такая, что не могу я закончить свои круги. But Chaitanya Mahaprabhu said, you have already attained perfection. You don't have to chant so many rounds every day. И Чайтанья ответил: ты уже и так достиг совершенства, нет тебе нужды каждый день столько кругов повторять. Just reduce the number of rounds. Уменьши число кругов. And then Haridas said, I am from a low family, I am unborn and untouchable, but you have accepted me as your servant. Я из низкой семьи, меня нельзя даже касаться, но ты принял меня своим спутником. I have only one desire. И у меня одно лишь желание. Soon you will finish your pastimes in this world, my Lord. Скоро, мой Господь, ты закончишь свои игры здесь, на земле. I do not want to see that final pastime of yours. Я не хочу видеть эту последнюю твою игру. Before that time, please show me your mercy and let me depart in your presence. Позволь мне милостиво до этого уйти в твоем присутствии. So the next day, Lord Chaitanya came with a big group of devotees and they performed ecstatic kirtan. На следующий день с большой группой преданных Махапрабху пришел, и они устроили большой экстатичный киртан. Then Harидasa Thakur, he was lying down, took lotus feet of the Lord on his chest, and looking at the lotus face of the Lord, he departed from this world. И Харидас Тхакур, лежа, поставил лотосную стопу Господа Чайтаньи себе на грудь, и во время киртана, глядя в глаза Господа Чайтаньи, оставил этот мир. Thus the passing of Haridas Thakur is compared to the passing of Bhishma Dev, who waited on a bed of arrows for over 50 days till Lord Krishna came and he could glorify the Lord and leave his body in the Lord's presence. Так уход Харидаса сравнивается с уходом Бхишма-девы, который ожидал 50 дней на ложе стрел Господа Кришны, который тогда пришел и, прославляя его, и в присутствии его оставил тело. So then the Lord raised the body of Haridas Thakur, and in the kirtan he began to dance in great ecstatic love. Тогда подхватил Господь Чайтанья тело Харидаса Тхакура и в экстазе танцевал в киртане вместе с телом его на руках. So then they raised the body of Haridas onto a carrier. Потом поместили это тело на паланкин. And with kirtan, they carried his body to the sea. Lord Chaitanya was dancing in front. И в киртане понесли к океану. Господь Чайтанья в этой процессии танцевал в начале этой процессии. And Chaitanya Mahaprabhu then bathed the body of Haridas Thakur in the sea. Впереди процессии. И потом Чайтанья Махапрабху в море омыл это трансцендентное тело Харидаса Тхакура. And then he declared, from this day on, this sea has become a great pilgrimage site. И объявил: с этого самого времени этот океан, это место объявляется святым местом, паломничеством. Everyone drank the water that had washed Haridas Thakur's lotus feet. И все испили той воды, которой был омыты лотосные стопы Харидаса Тхакура. And they smeared remnants of Lord Jagannath's sandalwood pulp on his body. И по телу его нанесли сандаловую пасту от божества Джаганнатхи. Then they dug a hole in the ground and Chaitanya Mahaprabhu personally helped to dig it. Выкопали яму для того, чтобы там похоронить Харидаса Тхакура. Сам Господь Чайтанья копал. And they placed remnants of Lord Jagannath, like silken ropes, cloth, food on the body of Haridas Thakur. И поместив туда тело, и также
атрибуты от божества Джаганнатхи, как то шелковую веревку, одежда Джаганнатхи, прасад Джаганнатхи. The devotees circumambulated and performed ecstatic kirtan. И преданные обходили вокруг это место в экстатическом киртане. Chaitanya Mahaprabhu covered the body of Haridas with sand, chanting Haribol, И Haribol. Харидас Тхакур стал бросать песок на тело Харидаса, взывая Харибол, Харибол. And also he danced and chanted around. И вокруг также танцевал и бегал, воспевая. Then they all went to the sea and bathed, chanting the holy names in great И jubilation. потом все побежали в море, в океан и в огромном радости и ликовании делали омовение. Then Chaitanya Mahaprabhu and his devotees went to the Singadwara gate of the Jagannath temple, and thousands of people joined in the ecstatic kirtan. И тогда Чайтанья Махапрабху и все последователи большой процессии отправились к храму Джаганнат, Сингхадвару, к воротам Сингхадвары и в таком экстатичном процессе совершали киртан. Then Chaitanya Mahaprabhu personally spread his cloth and began begging for the shopkeepers, saying, please give me prasad for a festival in honor of Haridas И Thakur. потом лично сам Чайтанья Махапрабху с таким тканью подходил к каждому хозяину магазина и просил лично: сделайте пожертвования на фестиваль в честь Харидаса Тхакура и его ухода. The shopkeepers immediately offered many baskets of prasadam. И все эти продавцы и хозяева магазинов сразу же давали много корзин всевозможного продовольствия. Then Swarup Damodar asked Chaitanya Mahaprabhu, you go back to your residence, and he organized Vaishnavas and servant carriers to collect all the prasadam. Сваруб Дамодар сказал Махапрабху: возвращайся к себе, я сам займусь организацией всего фестиваля. Then when they brought all the prasadam, then Chaitanya Mahaprabhu personally began to distribute to the devotees. И когда все те уже принесли весь прасад, то Чайтанья Махапрабху лично стал распространять его. And he was giving huge quantities to every devotee, as much as 5 men could eat. И они каждому раздавали огромное количество прасада, достаточно для 5 человек. And then Swarup Damodar asked him, you please sit down, you take prasadam, and then all the devotees will also eat, and he organized the distribution. И Сваруб Дамодар сказал Махапрабху: ты сам садись, и мы будем раздавать. И Сваруб Дамодар и другие преданные стали раздавать и организовывать этот фестиваль. And Mahaprabhu kept telling the distributors, give them more, give them more. А Махапрабху все выкрикивал раздатчикам прасаду: раздавайте больше, раздавайте больше. After they'd all taken prasad and washed their hands and mouths, Mahaprabhu decorated each of them with a flower garland and sandalwood pulp. И когда все наелись, то омыли руки и рот, то Махапрабху сам лично каждому предложил гирлянду прасад. Overwhelmed with ecstatic love, Chaitanya Mahaprabhu offered a benediction to all the devotees. В любви к Господу Чайтанья Махапрабху предлагал благословение всем преданным. He said, anyone who has seen the festival of Haridas Thakur's passing away, Он сказал: каждый, кто присутствовал и видел этот фестиваль, посвященный уходу Харидаса Тхакура. anyone who has chanted and danced here, Кто здесь воспевал и танцевал? anyone who has offered sand on the body of Haridas Thakur, Тот, кто засыпал песком, сыпал песок на тело Харидаса Тхакура. anyone who has joined this festival to take prasadam, И каждый, кто присоединился к этому фестивалю, почтил прасад. all will achieve the favor of Krishna very soon. Все очень быстро
получат расположение Кришны. Such is the wonderful power of Харидаса Тхакура. Таково удивительное могущество Харидаса Тхакура. Being merciful upon me, Krishna gave me the association of Харидаса Тхакура. Будучи милостив так ко мне, Кришна даровал мне общение с Харидаса Тхакуром. Being independent in his desires, he has now broken that association. Независимый в своих желаниях, сейчас он это общение прервал. When Haridas Thakur wanted to leave this material world, it was not within my power to detain him. Когда Харидас Тхакур решил оставить этот мир, было не в моих силах это предотвратить. Simply by his will, Haridas Thakur could give up his life and go away exactly like Bhishma. По своей воле Харидас Тхакур мог уйти, точно так же, как Бхишма. Haridas Thakur was the crown jewel on the head of this world. Without him, this world is bereft of its valuable jewel. Харидас Тхакур был как бриллиант украшения на короне этого мира, и теперь без этого драгоценного бриллианта весь мир не имеет ценности. Say, Jai Haridas Thakur. Взывайте Джай Харидас Тхакур! Джай Харидас Тхакур! Jai Харидас Тхакур! Харидас Тхакур! And chant the holy name of Hari. И воспевайте святое имя Хари. Saying this, he personally began to dance. Сказав это, он лично стал танцевать. Everyone began to chant, all glories to Haridas Thakur, who revealed the importance of chanting the holy name of the Lord. И все стали прославлять тогда Харидаса Тхакура, который явил этому миру могущество и славу святого имени. Thereafter, Chaitanya Mahaprabhu bid farewell to all the devotees, and he himself, with mixed feelings of happiness and distress, took rest. И по завершении фестиваля лично Господь Чайтанья попрощался со всеми преданными и в смешанном чувстве радости и скорби пошел отдыхать. Thus I've spoken about the victorious passing away of Haridas Thakur. Так описывается славный уход Харидаса Тхакура. Anyone who hears this narration will certainly fix his mind firmly in devotional service of the Lord. Каждый, кто слушает это повествование, конечно же, без сомнения, сможет сконцентрировать свой ум на удивительных трансцендентных играх Господа. Haridas was not only the topmost devotee of the Lord, but also a great and learned scholar. Он не только был великим преданным, но и знаменитым великим ученым. Therefore, he is described here as Parama Vidvan, topmost scholar. Поэтому здесь описывается как Парама Видван, великий ученый. It was his great fortune that he passed away before Chaitanya Mahaprabhu. И это была его великая удача, его желание, что он оставил этот мир перед уходом Шри Чайтаньи Махапрабху. So as we mentioned yesterday, his samadhi is on the bank of the ocean there at Jagannath Puri. Как вчера мы говорили, его самадхи находится на берегу океана в Джаганнатпури. And everyone can visit. Каждый может посетить это место. We should also mention that he is also considered as an incarnation of Prahlad Maharaj. Мы должны также упомянуть, что он является инкарнацией и Прахлада Махараджа. And that was especially demonstrated when the Chand Kazi, not Chand Kazi, but the Kazi, one of the Kazis complained to the Nawab that Haridas, being a Muslim, had given up Islam and become a follower of Hinduism. Это также мы видим из той истории, когда один Кази пожаловался Навабу, что, будучи уроженцем мусульманской семьи, он отказался от мусульманства и принял индуизм. And the Nawab asked, how can it be rectified? И Наваб спросил, как же можно это исправить? And the Kazi, envious Kazi, said he must be beaten to death. А завистливый Кази отвечал, его надо бить до смерти. And buried like the Hindus by throwing his body into the Ganga, which the Muslims consider is a low-class way to
to bury someone. И затем бросить его мертвое тело в Гангу, что у мусульман считается низким таким видом погребения человека. So they beat him in marketplace after marketplace. Так что его били палками от одной площади к другой. And Haridas simply calmly chanted the holy names. А Харидас просто спокойно воспевал святое имя. He was beaten altogether in 22 marketplaces. И его били на 22 рыночных And площадях. finally, those who were beating him begged him, please die, otherwise the Nawab and the Qazi, they will punish us severely. И те, кто били его, они умоляли Харидаса: ну, пожалуйста, умри уже, а то нас накажет Кази и Наваб. Because Krishna was protecting him, just as Krishna protected Prahlad Maharaj from the atrocities of Hiranyakashipu. Так его защищал Кришна точно так же, как Кришна защищал от ужасных пыток, которые доставлял Прахладу Махараджа, его отец Хираньякашипу. So finally Haridas feigned death and they threw his body in the Ganga. И потом Харидас специально притворился умершим, ставил сознание, и они бросили его в Гангу. And he floated down the river Он по течению поплыл реки and then got out and began chanting the holy name. и вышел где-то на берег и продолжал воспевать святые имена. Later the Nawab himself saw him. Затем Наваб также они видели его, что он выжил. And then realized he's a great saintly person and offered his respects. Они поняли, что это великая святая личность, и предлагали ему почтение. And that Qazi was punished. А тот Кази был наказан. Okay, so thus he's also considered incarnation of Prahlad. Вот так он также считается и воплощением Прахлад Махарадж. Hare Krishna. Харе Кришна! Srila Haridas Thakur ki Jai! Srila Haridas Thakur Tirobhav Mahotsava ki Jai! Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai! Srila Prabhupada ki Jai! Samaveta Bhaktivinoda ki Jai! Jai Gaur Premananda. Hare Krishna. Харе Кришна! Hare Krishna, Hare Krishna,